And we're live. So হ্যাঁ আমরা আজাইর আমি লাইভ চলে আসছি. This is just for testing purposes. So আমি বেশি কথা না বাড়াই. So that random podcast অনেক দিন পরে we're back. আমি জানি না it's been কত 7 months season 2 last episode হয়েছে. So I'm trying to bring back the podcast and this time as usual আমার সাথে সাইম ভাই আছে. সাইম ভাই Hello, কি অবস্থা? hello, lady. What's up? I am back. What's up? What's up? আর এখন একটা ভিউয়ার আসছে কই দিয়ে জানি আপনি দেখতেছেন? হতে পারে। সো বাংলাদেশ 2.0 তো স্টার্ট হয়ে গেল. কেমন লাগতেছে আপনার? হ্যাঁ, আমার খুবই ভালো লাগতেছে. Why don't you bring out our another guest, then ask me this question again. ও কি গেস্ট না কো-হোস্ট? আমি এখন আমি জানি না if he's a guest or a তুমি co-host, যেটা but he's he's an ex-journalist. He's currently in the UK. He's my very good friend, Sawat. Hello. Hey. Hi, my name's Awad. Long time supporter, first time visitor. I am living in London, like Farhan said. I am a bartender, and I'm very happy to be on the first test episode for season 3 of a podcast, which is happening in a country that is going through an entire ass reboot. So that's nice. That's great. And so are we. Here, because, here. আমরা প্রথম এটা কি ফরম্যাট বলে জানি পোর্ট্রেট Yeah. ফর ফার্স্ট আমরা পোর্ট্রেট ফরম্যাটে চলে আসছি. সাইম ভাই যদিও মিডল অ্যালাইন না, আমার ওসিডি হচ্ছে আপনার একটু আবার আছে মাঝামাঝি বেটার. সো বাংলাদেশ 2.0 লাস্ট ইটস বিন কত অলমোস্ট 14 days Yeah. কবে দিয়ে শুরু হলো? Essentially. 19th July, technically. 19 July to আজকে it's like 8 না 8 of August. Yeah, so আজকে 19th 8 July of was the August. first time a student died. So that is where technically we count it as the Reformation movement. So this Reformation movement, it's been কি বলবো tough time for every one of us. It's been I'm not good at this, but as you all know, but I tried to go through this tough time. মানে আমার ডিফিকাল্টি হয়ে গেছিল. I went through আমি এটা আনতে চাইছিলাম না, but I went through a breakup just 2 months before that. I mean, 2 months না অনেক আগে. It's been like April, exactly ঈদের দিন. So মুভিং অন ফ্রম দ্যাট. সো ওইটার পর থেকে আমি লাইক অনেক আপসেট থাকতাম, আবার ভালো হতাম. ইটস লাইক অ্যান আপ অ্যান্ড ডাউন স্লোপ. সো অ্যাজ ইট গ্র্যাজুয়ালি ওয়েন্ট আমি আস্তে আস্তে ডিপ্রেসড হয়েছিলাম. বাট যখন এই সিচুয়েশন শুরু হলো তখন যে একটা ডিপ্রেশন, একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ডিপ্রেশন হিট মি. আমি যে তো মানে আই অবভিয়াসলি ডিডন্ট কেয়ার ফর দ্য কান্ট্রি. আমি আপনাদের দুজন জানি না, বাট ইউ অ্যান্ড সাওয়াদ আমি জানি না, বাট ফর মি আমি কান্ট্রি নিয়ে খুব কম কেয়ার করছি. ইটস লাইক যাইতেছে চলুক এভরিথিং, হ্যাঁ. বাট দ্যাটস ফ্রম দ্য 19 যখন দ্য ফার্স্ট স্টুডেন্ট ডাইড অ্যান্ড এভরিথিং, ওদিন দ্যাট হিট মি ডিফারেন্টলি. যে আমি একটা সিম্পল জিনিস নিয়ে মন খারাপ করতেছি, বাট when I saw the bigger picture, যে আমার কান্ট্রি ভালো অবস্থায় নাই. সো মানে কি বলবো, হ্যাঁ, like everyone, it shook us
to the core. মানে it was shocking, na? Shocking beyond our wildest imagination. From there to the Great Escape, it's it was quite like it was a very short episode. কারণ এটা একটু আমার জন্য এটা it was hard for me to even imagine যে এত তাড়াতাড়ি this movement will bring someone like Sheikh Hasina down on her knees. বেচারি পালানোর সময় তো ইয়েও রেকর্ড করতে পারেনি, or whatever she wanted to record, some ভাষণ, you know. She was apparently given like 40 minutes to pack up, and helicopters were waiting for her and her sister, and they like flew. To be fair, she had 16 years to do everything in her power not to get to that point. আর ও কিছুই করে না, Yeah. ঠিক আছে? So No, that's 40 minutes is too that's a much, very in my opinion. that's a very fair argument, Zawad. Karon she actually had like the thing that someone asked Dr. Yunus, why are people breaking off Bangabandhu's statue? So he said you should ask this to Sheikh Hasina. You used your father in such a way that people are doing this shit. This is not recommended, and neither I will not support any kind of destruction. সেটা যাই হোক, মানুষ হোক, বাড়ি ঘর, statues or whatever. But it's a very valid argument. You know, when you're using your father and your identity as a trope, এবং you abuse your power for such a long time, you have to pay the price. Money, এবং like there's a lot of people in this country. এখন honestly we have to live together, না? যে যারা আওয়ামী লীগ ছিল, বা যারা হিডেন বিএনপি ছিল, বা জামাত শিবির is a reality, and you know, there is nothing called a perfect balance, but honestly there was no balance before. এর আগে things weren't- yeah. like people complaining about the chaos now, like dude, it wasn't like it was great just like fucking like 2 months ago. It's not like life was amazing either way, and stuff had to go down. And I feel like to Farhan's point, which essentially started this whole thing, that like Farhan said he didn't care about the country before we went live on the air. You were sort of talking about how you weren't that obsessed about like the direction of the country, and you're a person who keeps to yourself. Me, I ran away. I did everything in my power to leave that place, so I did not have to deal with it. So I feel like I get to talk the least amount of shit, because I was like, oh, like তোমরা খেলতে চাও, ঠিক আছে, তোমরা খেলো, আমি আমার বল, আমি আমার ব্যাট নিয়ে বাসায় যাইতেছি, I don't want to do this no more. And all three of us have like justified reasons to like not care about the country. Farhan was talking about depression. It definitely made me depressed. I'm certain if I did not spend this much time in Bangladesh, I would not be as mentally ill as I currently am. Having said that, when they started shooting children, it struck a chord with even people who don't like the country. People who, like, again, wouldn't care. Kalke ki hok na hok, as long as I get to go to my job, I get to earn money, I get to take care of my parents, I get to, you know, buy my girlfriend shit, or in Farhan's case, fucking buy like gym supplements so that he can fucking get jacked and like get back at her. You know, as long as we have that, we are all fine. But when you start killing a kid, man, that's when I'm like, bye. Like, I hate the zoo, man, but I don't hate the animals. Be nice to the animals. It was crazy. Yeah. And it's not even that, like not only that, things have been bad for a while now, because your experience is, because you are a journalist, so you faced it like at the very beginning, like you faced it firsthand, how you were they were trying to, you know, corner you, or maybe
suppress you or hold your mouth, that Mhm. they won't let you speak. So ব্যাপারটা হচ্ছে যে like yes we were living a relatively comfortable life, yes there were law and order, but the bigger question is at what cost. Yes, yes. Like it's we are not even like post Hasina, this it hasn't been a month এর Mhm. মধ্যে যেই পরিমাণ we are getting to know about her টাকা পাচার and all the thing, it's Mhm. crazy. So I'm saying Aina that Ghor, let's wait. that political Yeah, prison where like people would just yeah, disappear into. That's like some yeah, fucking Hollywood CIA shit, man. That's real. Like people, yeah, there are people coming back 9, 10 years after they have been taken away, and this shit has always been yeah, suppressed. So yeah, you're absolutely right about all of this. yeah. So and I'm not gonna be, about that, about Aina Ghor, I won't justify or nor deny or I'm বলবো না যে this is necessary, but the reality is every government had their own version of Ainagon. This is like something that, Mhm. when you go to that point, that power and Mhm. authority, you do shady things, and এটা সবাই করে, দুনিয়া সবাই. That's not like, not to undermine what you said. That's wrong, obviously wrong, Mhm. but this is something that happens, and মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে for whatever reason, this time it's all out in the open and we are getting to know about it. যে, Yeah, the press is okay, reporting actual news for the first time. Like my colleagues yeah, are yeah, and actually being like, "Hey, man, era dhoren," and they never yeah, used to do that. They never used to do that. It's yeah, it's heartwarming to yeah, yeah, watch. exactly. This is very commendable, and this is কি বলবো, like kudos all around. Hmm. But the thing I'm saying is, যে we have to, like, now we have to be very patient, very vigilant, and see where the water goes. কারণ আমার কথা হচ্ছে যে আমি তো ভাবছিলাম আমি 3 মাসের আগে একটা শব্দও করব না, I'm gonna wait for 3 months, তারপরে আমি কিছু বলবো বা এরকম পডকাস্টে আসবো বা পোস্ট দিব বা হোয়াট এভার, বাট আই এম লাইক নো, আই শুড নট, তাই না? আজীবনই আই ওয়াজ ভেরি আনপলিটিক্যাল অ্যান্ড ভেরি লাইক ডিপ্লোম্যাটিক অ্যান্ড এভরিথিং, আজীবনই ছিলাম। Uh-huh. হোয়াটস দ্য পয়েন্ট অফ বিং দিস ওয়ে ওয়েন এভরিথিং ইজ লাইক, আমি জানি না আল্লাহ কি রাখছে কপালে আর আমাদের কি Hmm. হবে, জানি না কতদিন এই সুখ শান্তি বজায় থাকবে, দিস Hmm. freedom of speech. But I think like people like us and everyone should start speaking up. যে Absolutely, no matter, absolutely. কারণ no এতদিন তো matter, no বললে matter, তো shit would have gone down. People would have come to your house. People would have come to my house, and we're privileged. Like we're yeah, like top 1% as far as like the wealth gap goes. Like let's be honest here, yeah, man. We all had like chakras growing up and stuff like that. So like the wealth gap yeah, is there in the house with you. এখন আমরা, if yeah, if us with our education and our internet connection and our social media and our bullshit and our fucking liberalism and this that and the other thing, আমরা যদি এখন কথা না বলি, like what is even the point anymore? Because like I never used to see exactly, social media jokes are like Hasina, more like Fasina. Like it's yeah, I have never seen memes like that in my life. And to see people finally express the truth, it might not be good all over, but at the very least, it's honest, right? It's honest in the same yeah, way, Jay. Like if I had to pick a fight, I would much rather fight a dragon than a politician, because with a dragon, oh, this is my enemy. Yeah, he's got horns, he's got wings, he's got fire in his mouth. But the politician is standing yeah, right next to me. He's smiling at me, bro. He wants to be my friend. yeah, That's 1,000 times scarier. yeah, I don't know if I could trust this yeah, guy. But with the dragon, you know where yeah, you are. So as long as we have this yeah, freedom of speech and we're all saying what we think is the honest truth, and we don't kill each other for it, or like be like, hey, এটা কেন বললি? As long as we don't do that, I think that's a good place to start from. Because hey, এটা কেন বললি yeah, is the whole reason Aina Ghor got established.
or like এই ছবি কেন তুললেন or রেকর্ড করতেছেন কেন আরে ভাই আমার ফোন আমি রেকর্ড করব না মানে what the hell আমি টিকটক ভালো লাগে Yeah. like so I feel like people need to talk now because if not now then when. Yeah, exactly. Especially when you don't know what the future is gonna go. We don't know what's gonna happen. এখন I'm like semi joking when I say the former superpower of Bangladesh, BNP, is trying to কি বলবো gather their forces and really trying to make a comeback. So, Oh, fuck which is Khaled not a Azhar. bad thing No per eyebrows, se. no opinion ভাই আপনার আইব্রাউ সব না জায়গায় থাকলে আপনার কোনো opinion নাই. yeah. So I'm saying যে ideally speaking, there should be like a totally like you are saying যে we should start fresh. এটা আমিও বলতেছিলাম যে there should be a total brand new political movement যেখানে সব জোয়ান পোলাপাইন থাকবে প্লাস সিনিয়রদেরকে তো লাগবেই, কিছু করার নেই, সবাই Yeah, we need থাকবে a bunch sort of of like poli-sci professors. Yeah. yeah. Also like the thing is যে এমন তো না যে প্রফেসর মানি they are not street smart. You will find people who are very politically inclined and diplomatic and চিকন বুদ্ধি বা ডিপ্লোমেসি আছে যাদের মধ্যে, you will find these kind of people. তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে ট্রেডিশনালি what happens, sort of ছোটকাল থেকে আমাদের কালচারালি there's like some taboo. তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে যারা রাজনীতি করে তারা খারাপ. So in this part people don't really encourage their children to do politics. দেখা যায় যে পলিটিক্স যারা করে they are either like family tree, like BNP যে তারেক বা এরকম জয় বা family tree, they think they're royalty, or it's like most of the people who are in the field মানে মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করে জেলা শহরে বা something, you will not see very educated বা very কি বলে পয়সাওয়ালা লোকজন না, ঠিক আছে? ম্যাক্সিমাম মানুষজন হয় গরিব অশিক্ষিত বা এই ধরনের মানুষজন, বিকজ দে আর লুকিং ফর আ ওয়ে টু মেক মানি অ্যান্ড পাওয়ার. তো দিস ইজ সর্ট অফ দ্য কুইকেস্ট ওয়ে টু গ্যাদার রিসোর্সেস ফর দিস পিপল. তো আমার মনে হয় যে ইটস নট লেট, বাট আমার মনে হয় যে উই শুড এনকারেজ পিপল লাইক আগে থেকে যে জয়েন পলিটিক্স. আমার একটা চাচাতো ভাই আছে, he's working in the background. My cousin, he is actually working on establishing a new political group. তো ও বোধহয় জামাত করতেছি, ও বোধহয় জাতীয় পার্টি করতো. No, not জাতীয় পার্টি. I pull out a cross. like the power of Christ compels you. Bro, stop it. না জাতীয় পার্টি. Yeah. তো ফুড পান্ডা what happened is ফুড পান্ডা হঠাৎ করে ফুড পান্ডা দিয়ে কল আসতেছে একটু করে দেখো, আমি আই ডোন্ট নো মানে things might get fucked up. Yeah, he gets abducted again. Like, oh, ভাই আমার এটাই দেখে যে এটা আমাদের ব্রেনে ইনবিল্ট হয়ে গেছে যে আমরা জামাত নিয়ে কিছু বললে ফুড পান্ডা দিয়ে কল আসবে বা someone is gonna knock on your door and say তুই জামাত করস না দেখাই দিবি. Yeah, bro, why is talking shit illegal? What? That's crazy. Yeah, we grew up in a regime where like, oh, Hasina re niye eta boilo na bhai, eta delete karo Facebook theke delete karo. Like, bro, she doesn't give a shit, man. This is a dictator, bro. Like the level of fear she had us under was unconstitutional. It's a violation of like people's human rights. She was definitely a dictator. একটা documentary drop হয়েছিল by Al Jazeera with video evidence proving how she was corrupt, how she was laundering the money, which people in the executive branch were corrupt, and nothing happened. That's how powerful she was. So you could present evidence from one of the most respected journalistic organizations on the planet,
and she could still get away with it. We definitely did not have freedom of speech. And what Yeah. Samba is saying about like reforming a political party, that's essentially why all this happened, is because these motherfuckers had the government stacked. Like kotos, 51%, 70, or where it was just already designated for people. Like, of course you can't do any change institutionally. Like, it had to be like a Yeah. violent deposition of a dictator. Kono infrastructural way chilo na to bhai. Like, you Yeah. only have access to 30% of the jobs. Ar oi 30% is like the lowest level of like the executive branch, the legislative branch, governance branch. ওইখান থেকে how are you going to bring about change? And also, how do you climb the ladder without bribing people? The only way to attain power in that system, the only way to have attained power in that system was to become corrupt. Like, you become corrupt, and they let you know Yeah. that they're corrupt, and then you get pulled into the club. That's how it happened. And this is why the students fucking died. Because they were like, hey man, you gotta let us like have public sector jobs, because we don't think you guys are doing it correctly. ঠিক আছে, Bangladesh is one of the few countries on the planet that has the monsoon season. ঠিক আছে, Bangladesh is also one of the few countries in the planet that floods every year. Yeah. Is this like a surprise to the government every year? They're like, আয় হায় ভাই, বৃষ্টি পড়তেছে আবার, সব ভাইসা গেল রে সব। I'm like, bro, এটা ছোটবেলা থেকে হইতেছে, তোর বাপ এটা দেখছে, তোর বাপের বাপ এটা দেখছে, and you're taxing people. You have all this money, ঠিক আছে, উন্নয়ন উন্নয়ন ক্যাম্পেইন দেখতে দেখতে আমি লাইক বাংলা পড়া ছাইরা দিছি, and like and these people fixed nothing, and they're stopping the people who want to fix the problem from getting a job. It's absurd. It's absurd. I'm glad the students lost their fucking mind, bro. Respect to Gen Z, dog. This shit must not have been easy. People died, bro. People were just fucking dropping like flies. And there were days, dude, where I did not know if my friends were alive or not. Because anytime I talked to them, I would say some dumb shit like, hey man, stay safe, which they were interpreting as, oh, he's calling me a pussy. He thinks I can't take care of myself. He thinks I'm not a thug on these streets, bro. And I'm like, no, 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 I didn't mean it like that. And they're like, nah, morle morbo. And they just went out. And bro, being on this side was super weird for me. Because like, I'm like in a park in Shoreditch on my break, where I just like get white people drunk. Let's be honest, my life is not hard at all. I'm just darai thakte hoy. That is my only complaint. ঠিক আছে? This is what I do. This is what I do for a living. Look, that'll be 14 pounds. Like that's essentially what my life is. You know? So like I'll be on my break, I'm like smoking a joint. The sun is shining, there's people everywhere, the birds are trying to have sex with the bees or whatever the fuck it is they do. And as I'm scrolling through my phone, like the country's just burning down. Rampura naki kalo hoye geche pura from like fire damage. It was just wild to watch. And I'm so glad that all these kids did not suffer from like peer pressure. Ajke I saw this post of like a letter this kid wrote his mom before he joined the Andalon, and then he died. Like we lost so many people. We had to lose so many people for it to get to this point. It's absurd. It's and the worst part is it was kids. It was mostly fucking children, man. We were just sitting at home. Oi Gulshan, I heard rumors of like Gulshan and Bonani of these people just like takeout order kortese. They're still posting about their trips to like fucking Bali, this, that, and the other thing. অনেকজন নাকি বলতেছিল হ্যাঁ স্টুডেন্টের আবেগ, ওরা এটা কেন করতেছে, এটা কেন ভাঙতেছে, ওইটা কেন ভাঙতেছে। I'm sorry, did you pay for the metro rail system? You with your 3টা Pajero যেটা তুমি like bride launder করা টাকা দিয়ে কিনছো? It was so fucking messed up. And then even those people came down. Gulshan 2 এর anti-squad came out at the ass end of like the rebellion. With their Hermes sandals and the Chanel bags.
I was like, oh, acha, আসছেন না? Finally আসছেন. ঠিক আছে. Thank you. That was really nice. বাট এইটাতে Yeah. আমার একটা ইয়ে আছে যে কনসার্ন আছে যে যে রাফসানজা ছোট ভাই দ্য থিং দ্যাট হ্যাপেন উইথ হিম ওয়াজ ইট জাস্টিফাইড মানে ও Okay. আসেনি, হ্যাঁ ইভেন্চুয়ালি আসেনি, বাট তুমি ওর বাপ মারে ইউ কল হিজ বাপ লোন ডিফল্টার, ইউ মানে ঋণ খেলাফি বলছে, ঋণ খেলাফি বললে আরও গায়ে লাগে বাঙালির। সো ঋণ খেলাফি বলছে ওর বাপকে, ওর কন্টেন্টে পচায় রাখে নাই, ওর পরের উইকে একটা ভিডিও দিচ্ছে, ওটার নিচে অনেক বাজে কমেন্ট আসছে বাপ মারে নিয়ে, যে আগে আপনি লোন রিপে করেন। হ্যাঁ, তারপরেও যখন স্পোক আপ অ্যাবাউট দিস স্টুডেন্ট প্রোটেস্ট, তখন মানুষ নিচে র্যান্ডমলি কমেন্ট করা শুরু করছে, এখন আসছেন কেন, মানে এই জিনিসটা কীভাবে দেখেন? Start. Any of you can. Okay, Sam bhai, go No, first. এটা Our cousin has like a very good point on this. I'm just looking for what he wrote. হ্যাঁ ওকে Saim bhai, নো আমার কাছে জিনিসটা খুবই ক্লিয়ার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে পিপল উইল বি পিপল অ্যান্ড হোয়াট এভার ইট ইজ দের উইল বি সাম পিপল যারা একটু বেশি বুঝে, অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশের মানুষজন একটু সহজ সরল। আই এম নট সেইং বোকা, যদিও আই শুড, বাট দে ডোন্ট সি লাইক এখন এক্সপেক্ট করাটাও অনেক কঠিন, কারণ ইউ ডোন্ট এক্সপেক্ট এভরিওয়ান টু বি ব্যালেন্সড ইন দেয়ার থট। না। যে যেখানে আমি তো রাফসানের ওই ইয়েটা দেখছিলাম যে হুম, ও কিভাবে লোন নেওয়া হয়েছে এবং লোনের যে ওর ডিসপিউটটা চলতেছে ইন দ্য কোর্ট অফ ল, জিনিসটা খুবই লজিক্যাল ছিল। এখানে রাফসানকে ইয়ে করার কিছু নেই, বাট হি ইজ জাস্ট আ ভিকটিম অফ দ্যাট। মানে এটা একটা মানে এই রেভলিউশনটা তুমি যদি বলো, এই রেভলিউশনটা কিন্তু শুরু হয়েছে বেশ কয়েক মাস আগে, যেখানে উই স দ্যাট রাফসানের বাবার, হি ইজ জাস্ট আ ভিকটিম, বাট রাফসানের বাবারকে গাড়ি কিনা দেওয়ার পরে এটা ফ্ল্যাশ হয়েছে। বাট দেন অ্যাগেন উই স দ্যাট 15 লক্ষ টাকার গাড়ি, দেন উই স দ্যাট যে এই যে 15 লক্ষ টাকার গাড়ির যে লোকটা ছিল, হি ওয়াজ অ্যান এনবিআর মেম্বার বাই দ্য ওয়ে। তো সেই লোকটা, ও আমি এর আগে আমি স্টোরিতে বলতেছিলাম যে যখন আমার ফার্স্টে কেটে গেছে, সেটা হচ্ছে যে হাসিনা আমার আমলে আমার বাপকে জোর করে রিটায়ার করেছে। হি ইজ দি অনেস্ট ম্যান এভার, মানে ইজ সো নাইস। আচ্ছা এনিওয়ে, ডাজন্ট ম্যাটার, ডিসাইড দ্য পয়েন্ট। পয়েন্ট হচ্ছে, সো অবভিয়াসলি মাই ফাদার হেটস হাসিনা। এনিওয়ে, মাই পয়েন্ট ইজ যে এরপরে আমরা অনেক কিছু দেখলাম যে স্লোলি কিন্তু এগুলো রিভিল হচ্ছিল। তো ওই সময়ও আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং যে হঠাৎ সরকারি মানুষদের এই ধরনের দুর্নীতি বা ব্রাইবারি বা এই ধরনের ইললিগাল প্রপার্টিজ বা টাকা সম্পত্তি সম্পর্কে কিভাবে নিউজ আসতেছে, বা হোয়াট ইজ দিস ইজ নট সামথিং দ্যাট হ্যাপেন্স হিয়ার। তো তখন থেকেই আর কি আই গ্যাস ডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলি ইট স্টার্টেড হ্যাপনিং। সো রাফসান হচ্ছে, শোনো এর মধ্যে দেখো আমরা বাস করি, পলিটিক্যালি আমাদের অ্যালাইনমেন্ট অনেক রকম হতে পারে। উই ক্যান বি রাইট অ্যালাইন্ড, লেফট অ্যালাইন্ড, এক্সট্রিম রাইট অ্যালাইন্ড, এক্সট্রিম লেফট অ্যালাইন্ড। তো এমন কিছু মানুষ আছে যারা এক্সট্রিম লেফট অ্যালাইন্ড এন্ড দে হেট পিপল উইথ মানি। এটা কিছু করার নাই, দিস কামস উইথ দ্য টার্ফ। হ্যাঁ, তো এখানে আনফর্চুনেটলি দেয়ার উইল বি পিপল হু আর নট ডিরেক্টলি রেসপন্সিবল ফর থিংস, বাট দে উইল বি ভিক্টিমাইজড। এবং এখানে আর কি দিস, আই উইশ আইডিয়ালি ব্যালেন্স থাকতো আরো, পিপল would have been big enough to realize যে this is not রাফসান দা ছোট ভাইয়ের ফল্ট বা ওর বাপেরও Yeah, ফল্ট না, so ইট ইজ জাস্ট আ সিম্পল কোর্ট কেস যেটা এখনো চলতেছে। about হ্যাঁ, that, like my জামান। cousin who is thoroughly Gen Z, and I don't know anything about Rafsan the Chotobai. I'm not into Bangladeshi social media or like Bangladeshi pop culture at all. So I would just like to say I do not have the horse in this race. However, I do trust my cousin a lot. He's one of the smartest kids I know. So I made the post that was like very disappointed by how Rafsan was treated. We need all the allies we can get, no matter how imperfect they might be. His reply was disagreeing. Did he have the balls to denounce his family's association with the fascist regime before coming to participate? No.
then get the fuck out. We don't need your participation, nor do we need your reach. We have done so far. We have done fine so far without Rafsan. Note that a lot of celebrities are currently active in the movement. If the people are happy to have those individuals in spite of their late arrival, but are shutting the door for particularly Rafsan, there has to be a problem, and there is. Yeah. No, this is very understandable. কারণ ব্যাপার হচ্ছে যে obviously he was not there for many different reasons. এখন এইটা রিয়ালিটাও বুঝতে হবে যখন মানুষের মাথা ঠান্ডা হবে তখন রিয়েলাইজ করবে যে sooner or later there will be a lot of people who were associated with this fascist regime. কেউ ইচ্ছা করে কেউ খুশিতে কেউ বাধ্য হয়ে আসে, so you cannot get rid of these people. So যাই হোক ঠিক আছে, মানে in a way he's not wrong. Then again, at the end of the day we will need everyone to establish No, a better country. absolutely. So, like in South Africa, the apartheid regime was basically the form of the government there, and Nelson Mandela himself said that you cannot hold people. That if the system is corrupt in and of itself, you cannot hold the people that partake in that system corrupt also, because it is the nature of the institution itself that was making them do all these things. Okay. So, Yeah. So obviously, blanket bhabe, hey, apni ohane chakri korten, so ergo you must be an asshole. No, obviously not. You just can't hold Yeah. people blanketly accountable like that. Having said Yeah. that, I'm more on Sam Bhai's side, where he's like, hey, এটা Yeah, that's বাপের issue, bro. Like, like, what is he supposed to do? Like, talk shit about his own father? yeah. Like, it's not. No, And অবশ্যই না। do we Yeah. expect you to suffer for the sins of your father? Like your dad, Yeah. like your dad does some fucked up shit, and now you have to answer for it. That's not cool either. So I see Yeah. Sam Bhai's perspective, I guess, a bit more. Yeah, it's the same old story হলো না যে sins of the father এখন তোমাকেও সাফার করতে হবে। সো মানে এটাই বললাম যে শোনো, no matter what, Gen Z has done super amazing job and I wish they will, মানে I hope they continue it, but দিনের শেষে বুঝতে হবে যে young people are young people and they will have their কি বলবো maturity when it's time. They will also realize certain things যেগুলো হয়তো আমরা এখন বুঝতেছি। তো এটার জন্য it's just a matter of time. Let's see, কারণ নতুন যে আমাদের গভর্নমেন্ট ফর্ম হয়েছে ওখানে দুইজন কিন্তু ওই সমন্বয়ক ছিল, সমন্বয়ক আছে এটাতে। তো I don't know if they are Gen Z or not, but they represent Gen Z, and আমাদেরকে কিন্তু স্বপ্ন দেখানোটাও এত না, it's very risky because now they have a lot of responsibility on their shoulders. And this thing you were just saying, Jay, like they'll understand, like Amra Jani. I genuinely feel like it's the older generation's time now to just step in, advise them, support them, help them, rather than criticize them, rather than be like, oh, acha, Hasina re bari korcho, ekhon government chalao. Like, what the hell, dude? That's crazy. Like if a police officer saves me from my abusive husband, that then does not mean I have to marry that police officer. That's crazy, dude. So I just see like a lot of shit talk coming from like the older generation about like, hey, এটা এইভাবে করতে হবে, এটা ওইভাবে করতে হবে, you need to do this, that, and the other thing. Okay, bro, good talk. Come, no, dude, come help. Fucking apply. Fucking get out a CV and come help. Come volunteer, bro. অনেক কথা হইছে, ঠিক আছে? And Gen Z actually put their money where their mouth is. They got out onto the streets and they started fucking dying. They kept dying till the dictator left, okay? And the rest of you people were just on the sidelines. Everybody was there for the celebration, bro. Nobody was there for the deaths, okay? Nobody was there for the marches. Very few people were there for the marches, okay? So now, instead of sitting around being like, hey, এটা করতে হবে, ওইটা করতে হবে, back in my day আমরা এটা করি নাই, bro, shut up and help. ভাই এখানে জ্যাম লাগছে, আসেন একটা লাঠি উঠান, let me help clear the traffic. That is honestly what is going to help more than anything else. Like making sure that the roads are clean, making sure that traffic is running, making sure like predators are not attacking women.
That's all it is. It's not like this very complicated thing that we've been led to believe. Dog, Yeah. if like the prophet came down tomorrow and then he was like, "Hey bro, it's the end of the world. What are you doing?" You'd be like, "Oh, actually আমি কাজে চাইতেছি." I'm like, "Okay, কাজ কি করো?" And you'll be like, "আমি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ করি." He'll be like, "আচ্ছা, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ করো। What is this?" And you'll be like, ওই যে লোকজন জিনিস খুঁজে আমি ওটা খুঁজাই দিই." And he's like, "আচ্ছা, এটা কেন করো?" টাকার জন্য." "আচ্ছা, ওকে, টাকা কেন লাগে?" খাবার কেনার জন্য." "খাবার? খাবার তো ভাই গাছ থেকে হয়, লাইক ঘোড়া ঘোড়া ছাগল গরু হাইটা বেড়াইতেছে। খাবারের জন্য why do you need to do that? Like God gave you everything. God literally gave you everything and we made our lives complicated. We just gotta focus on like the base level things, man. This whole what's gonna happen in the future, dog. Keep your neighbor safe. Like take care of your sister, bro. Like that's it. If everybody did that, we'd be fine. Yeah, yeah. Yeah, exactly. This is what I was thinking. There's like two kind of problem right now. It's like the immediate problem and the future problem. We should Mm-hmm. be very vigilant and focus on both, but be patient and take action. You have to be patient about the future and take action about Absolutely. the things Yes, that are apparent I agree now. so hard. এখন like আমি আমার কলাবাগান সোসাইটির একটা আছে, একটা গ্রুপ আছে। তো গ্রুপে ওরা সবাই আজকে থেকে দল বেঁধে ওরা রাত্রেবেলা পাহারা টাহারা দিচ্ছে। তো আই ওয়ান্টেড টু সিরিয়াসলি জয়েন দেম। সো আমি গ্রুপে নক করতেছি আর বলতেছি যে আমাকে নেন, আইল বি ভেরি হ্যাপি টু পাহারা। বাট দ্য অ্যাডমিন হু ওয়াজ দেয়ার হি কেপ্ট অন আস্কিং মি যে আপনি কি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, আপনি কি করেন? মানে ব্রো, আই এম নট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, বাট আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু হেল্প। Trying to আমার কাছে help. দা বটি যা আছে আমি তা নিয়ে পাহারা চলে যাবো। বাট হি ডিডন্ট রেসপন্ড ডিডন্ট সে এনিথিং। তো আমি মানে আই এম নট টেকিং ইট পার্সোনালি, কারণ ব্যাপার হচ্ছে যে অবভিয়াসলি আমার থেকে একটা ইয়াং ছেলে বা মেয়ে আমার থেকে বেশি ফিজিক্যালি স্ট্রং হবে বা অ্যাক্টিভ হবে। সেইং দ্যাট, তার মানে নো ওয়ান ইজ স্টপিং মি টু অ্যাকচুয়ালি বি অ্যালার্ট সারা রাত জেগে আমি যদি আমার বাসা অ্যাপার্টমেন্ট পাহারাও দেই। নো ওয়ান ইজ Yeah. স্টপিং মি। আই ডোন্ট হ্যাভ টু বি পার্ট অফ আ গ্রুপ। আই ক্যান ডু Yeah. ইট অন মাই ওন। Mhm. এরকম ছোটখাটো অনেক কাজই আছে এই যেগুলো আমরা আজীবন করছি। লাইক মি অ্যান্ড সাম অফ মাই ফ্রেন্ডস উই আর লাইক দিস। আমরা ফুটপাতে যখন বাইক উঠে যেত আমরা বাইকের সামনে দাঁড়ায় থাকতাম, আটকাইতাম, প্রবলেম করতাম। রং Oh, সাইড that's দিয়ে one of রিক্সা my আসলে favorite ওগুলো hobbies. আটকাইতাম। বা তো রাস্তাঘাটে মানুষজন জিনিসপত্র ফেললে ওদেরকে ধরতাম, বা বাচ্চাদেরকে তো অবভিয়াসলি কেন ফেলছো উঠাও, বা এগুলো আমরা আজীবন করছি। সো দিজ আর ভেরি স্মল থিংস, বাট এগুলার করার জন্য কিন্তু ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি such a দেশপ্রেমিক or whatever. You just have to care. A little Yeah. bit of care can take you a long way. So Mhm. there are like ঘরে যারাও ছিল বা যারা পার্টিসিপেট করে নাই, ডাজন্ট ম্যাটার, ডোন্ট ফিল গিলটি। সবার সমান সাহস থাকে না। কাম Mhm. আউট নাও, ইটস ইউর অপরচুনিটি। নো ওয়ান ইজ দেয়ার, কোনো সরকার নাই, কোনো আইন নাই, নো ওয়ান ইজ দেয়ার। ইটস ইউর ডিউটি নাও টু ডু the smallest thing. The smallest thing will take this country very far. ঠিক আছে? We don't have Oh, to yes. depend on any high thought Hasina or eyebrow Khaleda Jia. ঠিক আছে? We just have to do our part. There are small things, big things, ঘুষ খাওয়া বন্ধ করা, বা just don't make people's life difficult. তুমি যদি ভালো কাজও না করতে পারো, just don't make people's life difficult. যারা ভালো Yeah, কাজ that. করতেছে, just let them. Yeah, আমাদের dude. প্রবলেম হচ্ছে যে what we do is we try to stop people, যে আরে ভাই পোলাপাইন রাস্তায় দাঁড়া দাঁড়া করতেছে, কি নাম, ট্রাফিক দিতেছে। এখন I have a condition, I have this osteoarthritis, যে কারণে আমার সিঁড়িতে ওঠা মানা। তো আমি রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করতেছিলাম, দে বি লাইক যে আপনি ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে যান। আমি একবার বলার চেষ্টা করলাম যে ব্রো, আমার পায়ের তো একটু সমস্যা, তো আমি তো এভাবে পার হয়ে আমার জন্য ভালো হতো। এখন দ্য কিড ওয়াজ আ কিড। এখন ও বলতেছে আমি নিজেই ডাক্তার, আপনি আমাকে বলেন আপনার কি সমস্যা। দিস হ্যাপেন টু মি টুডে।
ঠিক আছে, Right. আমি বলছি আমার অস্টিও আর্থ্রাইটিস এন্ড স্টাফ এন্ড হাবি জাবি, বলে যে আপনাকে সামনে থেকে ওই পারে যাইতে দেন নাই তো আমিও দিতে পারবো না, আপনি কাইন্ডলি ইয়ে দিয়েই যান, ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে যান। আই ডিডন্ট আর্গিউ নাথিং, আই জাস্ট ওয়াকড Uh-huh. away। পরে আমি যেখানে রাস্তা কাটা পাইছি আমি ওখান দিয়ে পার হয়ে গেছি। বাট আমার কথা হচ্ছে যে ওখানে দাঁড়ায় আমি যদি ওর সাথে আর্গু করি না, আমাকে যাইতে দিতেই হবে, আমার পায়ের সমস্যা, Mm-hmm. বা আমি তোমার মুরব্বি, দিস ইজ নট হেল্পিং এনি Mm-hmm. ওয়ান, ঠিক আছে? সো Yeah. Mm-hmm. লাইক আই সেড, লাইক রাস্তায় যে বাইর হব, বা আমরা যে কেনাকাটা করব, বা আমরা ছোটখাটো যাই করব, we will face the opportunity to stand for what is right, uphold just causes and just reasons, যে Mm-hmm. কিছুই না, ইটস ভেরি সিম্পল। মানুষ এত সাহসীও না, কেউ উল্টাপাল্টা কাজ করলে ইফ ইউ আর জাস্ট স্মার্ট ইনাফ, তুমি যদি একটু সাহস করে তার সামনে দাঁড়ায় যাও, তুমি যদি একাও Mm-hmm. হও, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। ওরা যদি Yeah. 50 জন হয়, দে গেট স্কেয়ার্ড যে হোয়াট ইজ হি হ্যাভিং, যেটা আই এম Yeah. নট হ্যাভিং। হু Yeah. মানে It just এই takes one guy to be সাহসটা, like, "Hey, কি করতেছে?" Yeah. And that's it. Like people are essentially Yeah, animals. yeah. Like yeah, it's yeah, easy. it's Yeah. easy, like you're saying, it's easy, খুব কমপ্লিকেটেড না। I don't have to worry about কে দেশ চালাবে, কে ইন্টারনেট Yeah. ইয়ে করবে, no no no, it's so Yeah, just like complicated look after the for one people on person. your street and it'll be fine. And if there's one other person on another street that wants to take care of their street, then it just works out. You don't have to be a neta montri, this, that, and the other thing. Oh, Yeah. goddamn, Farhan, I just realized we are 40 minutes into our 10-minute test. 40 minutes into our Yeah. test. After Isn't that final, how it's supposed to how be? it's always, yeah, it's always supposed to be, and it's always has No, been. and I was gonna say something in the end, hey, Zawad, what were you saying? About? No, you were just saying about something, I'm ভুলে গেছি। I also forgot. A very pretty girl texted me, and it just reset my brain. I mean, কি হইতেছে সব ভুলে গেছি। After what? No worries. I was just thinking যে I was just thinking about যে the thing I was saying যে do your part। ও হ্যাঁ, don't look for credit, যে আমি এটা করছি, ঠিক আছে, Yeah. এখন আমাকে ক্রেডিট দাও। No, Yeah. do your part, ঠিক আছে। Don't look for a Yeah. কি বলবো যে disclaimer, selfie, যে bro. ক্রেডিট, যে হ্যাঁ এটা, yeah, don't, I have a different take on that. Take a selfie, whatever. I don't take selfies কারণ আমার মনেও থাকে না কোনো কিছু করলে, ভালো কাজ করলে তো জীবনেও না। বাট ডু, মানে সত্যি কথা বলতে যে সেলফলেসলি ডু থিংস সেলফলেসলি, কারণ my experience is whatever you do selflessly, it comes back to you sevenfold, ঠিক আছে? এমন না যে তোমার সাথে সবসময় ভালোই হবে, but if you are out there and doing good, there is someone up there, I don't know who it is, but I believe in him, and he or whatever that power is, they look after you when it's needed. So yeah, that's all. Zawad, ball. Yeah, I certainly hope that sentiment is like felt by way more people, but yeah, it's just like the online discourse now. What I'm seeing is like people just fighting each other, and I just wish they just didn't do that. Is like all I have to say. I feel like I'm like repeating that one too many times. But yeah, that's like my No, only let them, answer let now them. is that we Let just sort them of like fight, come let together. them But why? But why? We just want to fight. We're tired, bro. This is like Rocky. This is like round 4, and just Bangladesh is just like I ain't hear no bell, just fucking just going. Yeah, that's what I'm saying, These are don't bother about people
Just do your thing. Because end of the day তো Well, my thing is বিয়ে now to just sort of like yeah, go on. end of the day it's like finally it's upon you what you do. টোটাল আপনি কান্ট্রি নিয়ে চিন্তা করেন না চিন্তা করেন বাট সাপোর্ট দিস পিপল হোয়াট এভার দে ডুইং ইট ফর ইউ মানে অ্যাটলিস্ট নিজের ক্রেডিট না খুঁজে ওদেরকে অ্যাটলিস্ট ক্রেডিট দেন give credit where it's due and like move on এটাই তো Ha. Yeah, Move on. Let's move on move or on. like help. Don't like criticize, dude. It's just so. Mhm. Yeah, well, we actually gotta focus on moving on. Me specifically, I feel like this is the last time I'm going to comment on like Bangladeshi politics because I don't live there anymore. I feel like I don't have a say, especially for someone who like talks the way I do, and with my accent, you know. Um, I don't think it's gonna come off right to be like, hey, bhai, আপনি এত কিছু বলতেছেন কেন? তো বাংলায় কথা বলতে পারে না. So I feel like it's really not my place because I don't know. I never really read up or like engaged. I always thought it was a lost cause. I am very, very happy and proud that I have been proven wrong. I am so in such a celebratory mood. All my bullshit intellectualism and my cynicism and like all those ki ar hobe, which by the way, I had a lot of friends who I reached out to who were like, hey, এটা প্রত্যেক 5 বছর হয়, this is going to keep happening. I am so glad that all of us are wrong. And I hope that they also feel glad that they are wrong as well. But like, how do I say this? Like that whole cynicism bullshit is not helpful anymore. This whole like, oh, the things are the way they are dakati to hobe, eta to hobe, this is just how things are gonna be. It really isn't the case anymore, because যদি জিনিসপত্র এভাবেই থাকতো তাহলে হাসিনা would still be in গণভবন, but she's not. Yeah. So if we could just stop with the whole যে এমনে হবে না, bro, try. And if you fail, then you fail, but try. And you genuinely have to try. Me on the other hand, আমি পালাই গেছি ভাই, আমি এদিকে আমার ইয়ে নাই, like, you know. No, anyway, I have some things to say about whatever you just said. ব্যাপার হচ্ছে যে please don't feel like you are not part of the conversation, because whatever it is, you are still Bengali and you always will be. So don't feel that way. মানে নতুন বাংলাদেশ হচ্ছে, it's about inclusion, I believe. So you should be part of it. And মানে ব্যাপার হচ্ছে, to an extent, we all believe that nothing will ever happen to our nation. একদমই চলতে থাকবে, ব্যাপার না. But the change is in the wind, and I can literally smell it. It's in the air, and যারা feel করতেছে না তারা করতেছে না, doesn't matter. The world, Bangladesh will not stop for whatever they think. I believe, I am sort of putting all my chips on the Gen Z or the new leaders. Do show them how it's done. You have shown how it's done. Now just keep at it. Be consistent. So সমস্যা নাই. There will be change. Not রাতারাতি, not like সবাইকে খুশি করে আমি যেমন চাই exactly ওইভাবে. But the change is there and we can see it. We can feel it. And I hope that it continues and massive changes are there. hopefully. Yeah, man, it would be so good for me to come back to Bangladesh and see it not be the way I left it. Because anytime my friends call me and they ask, hey, are you ever going to come back to the country, I always have to be like, no, why would I do that? But now with everything that is happening, I do want to come back.
I just saw this meme today that was like, I don't want to be working a 9 to 5. I want to be in Dhaka stealing Sheikh Hasina's toaster. And I felt that. I felt that in my soul, bro. I want to steal Sheikh Hasina's toaster. What the hell, man? Like I was a journalist in her regime, dude. আমি একটা বঙ্গবন্ধুর একটা comic series review করতেছিলাম একবার, right? And basically there were like some historical inaccuracies. They portrayed Bangabandhu as like some poor kid who could not read or write. This is not true. He was not rich, but he was not poor either, and he was actually like a very good public speaker. He was actually very smart. So I just wanted to point this out. By the way, আমি hardcore political journalist না, ঠিক আছে? I only worked in entertainment because anytime they tried to let me work in like hardcore political, I would just lose my fucking mind, being like, oh my god, they're marrying children. They're marrying children. Why don't we talk about this? And they're like, no, bhai, it's Hankar MP, you know. So this is for a comic book. আমি একটা comic book review করতেছি, and I just wanted to put like some historical accuracy in that. Now, my boss, he is one of the editors at TBS. I don't know if I'm allowed to say his name out loud, but he is one of the editors at TBS. He is educated from Columbia University. Okay, he was also worked for the Washington Post. Okay, he is a brilliant writer. It's fine. We have freedom of speech now, bro. It's fine. No Chhatra League, no DB motherfucker is gonna come for my boss, man. Yeah. So yeah. So he was like, and he is like, as far as journalism goes in Bangladesh, one of the most trained people I have ever worked for. I've been in the industry for 14 years. I'm 32. I've been working since I was 17. This dude is great. Again, graduated from Columbia, worked at the Washington Post, and he is the editor here. He looked at me and he was like, hey Jason, tumi cheta chao likhte paro and I will publish it, সমস্যা নাই, because it is accurate. But রাতের মাঝখানে বুঝছো, ওরা মাইক্রোবাস নিয়ে আসবে, তোমার উঠাই নিবে, তুমি চইলা যাবা, তোমার চাকরি থাকবে কিন্তু তুমি আর থাকবা না. You know, that's what he said. And this is not ancient history. I'm talking about 2021, 2022, maybe. ঠিক আছে? Like that's the fucking regime I had to deal with, bro. So yeah, dog. We gotta talk all the shit we fucking can, especially now. Like the stranglehold they had on information, or like your ability to say stuff. I'll have you remember, I was an active reporter during COVID, man, and we were not allowed to report numbers that were not sanctioned by BTV. So BTV ja report kortesilo, everybody else also had to report the exact same fucking numbers, bro. Ami Bosundharaye thaktam. Apollo Hospital was literally down the road from me. I could just walk in and be like, hey, how many people have died? It's just a sheet. Or একটা database একটা run sheet থাকে for the day. You look at it, it tells you how many people are in the ICU, how many people have been declared dead, how many people have been admitted. It's basically like a daily ledger. I went, I saw, I had proof, bro, and we couldn't publish those numbers. So yeah, man. Yeah. I forget my original point, why I was ranting about freedom of information. But yeah. Yeah. Can you imagine in this day and age, someone has the audacity to turn off the internet for the entire country? মানে এই ধরনের ফাইজলামি আর কে করতে পারে একজন ডিক্টেটর ছাড়া? In this era, this information Faizlami era is the right word. Yeah. Other excuse was even more brilliant. They were like, oh, the Gen Z students turned off the internet. Acha, no. Time out. Hold up. Explain this to me. I don't want logic. I don't want facts. Explain this to me on an emotional level. Explain to me why a teenager, the TikTok generation, would be like, nah, bhai, amar asole ajke internet dorkar nai. I don't want to be on Instagram. I don't want to doom scroll. Like amar, you know, I don't want to scroll. I don't want to swipe left or right on fucking Tinder or whatever. Like,
Bro, they were lying so fucking bad. আর ওই যে ICT minister Pollock, oh my god, man. Oh, the internet shut itself down. Internet Oh, Yeah. actually, Cloudflare shut it down. Meanwhile, on the Cloudflare website, you could go see that it literally said directed by government. Bro, they just Yeah. kept lying and lying and lying. Yeah. ভাই সুন্দরভাবেও মিথ্যা কথা বলতে পারতি. You could have just come up with something and be like, oh, it was the Yeah. Hindus. Ah, ah, It's like what it was the Hindus, was bro. the- Ah, you know. হ্যাঁ Yeah, we could have- রেফারেন্স we- পড়ছিলাম ওই যে মিমের মধ্যে, বুঝছেন, যে দিস ইজ লাইক ছোটবেলায় খেলায় না পারলে থুতু দিয়ে পালা যেত না। ইটস মানে ইটস সিম্পলি লাইক দ্যাট, তোর সাথে Yeah. পারি নাই, আমি তোর থুতু মারা পালাই গেছে। ইটস লাইক সামথিং No, he could have easily blamed Farhan and get away with it. কারণ ফারহান কিছু বলতোই না, আমি বলতাম না কিছু। তাই না? Like, হ্যাঁ আমি অফ করছি ভাই, আমি অফ করছি। No, ঠিক আছে, Farhan মানে would have been and- like this. He would have been like, yeah, and also, you know, we all মানে, you know what is more surprising? Maybe I'm older, but you know what's more surprising? We got used to this, কি বলবো, discrimination. We got used to it, যে, and we accepted it. She made us learn to accept it in such a level যে আমরা আচ্ছা এটাই normal. It's all good. It's all good. We're like, okay, না, it's all good. সব Yeah. ঠিক আছে, সব ভালো আছে। mhm. So, and we knew, obviously, Yeah, we to the knew point যে where it was they were lying. considered stupid. Yeah. Yeah, like to the point where like it's considered stupid. Like if you criticize the regime, and even though you know you're telling the truth, the person you're saying this to know that it's true, and it is an objectively verifiable fact. We all were like, "Hey man, are you stupid? তুই যে এসব কথা বলতেছস?" Like it was Mhm. like the fear was so strong. She culturally gaslit us into thinking that like acknowledging the truth is like detrimental to your own safety. That's some insidious Machiavellian shit, bro. Like she Yeah. really did have an iron grip over people. Like the greatest warden is yourself, you know. She made us put ourselves in prison mentally. Yeah. That's Yeah. like, I hate On this bitch, some- but holy shit, bro, she did it so well. Yeah. Exactly. On some level, you respect her. I respect her. Wow. So much power and so Damn, cunning, you so fucking evil for real. God damn, bro, fucking shit. Like, So- and they say women can't do everything. Well done, bro. Yeah. Well done. Nice. she did it. Like, my God, you have to give her credit for it. Yeah. 15 years, back to back to back. একটা- Farhan, you want to একটা say comment something? Yeah. আসছে, একটা কমেন্ট আসছে, ওটা আমাকে অ্যাড্রেস করে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। এই যে 2টা সিজনের পরে দ্য 3rd সিজনে ফাইনালি আমাকে অ্যাড্রেস করে কমেন্ট দিছে, আমি এটা হাইলাইট করে আমি এটা অ্যান্সার Wow. Okay. You remember Absolutely. the details. Farhad, what do you think about the current situation? আচ্ছা, the current situation is আমি যখন ডক্টর ইউনূসকে ওরা প্রধান উপদেষ্টা or the interim গভর্নমেন্টের এটার উধার উপদেষ্টা কি, চিফ অ্যাডভাইজার? You're asking me, bro. I don't চিফ অ্যাডভাইজার, আচ্ছা, চিফ অ্যাডভাইজার হিসেবে যখন দে অ্যানাউন্সড হিম, আমি ওয়াজ মানে shocked in a good way, but মানে আমার কাছে লাগছে যে yeah, finally there's someone who will মানুষের টাকা মাইরা খাবে না, or will actually think about কি যে the Bangladesh. সমস্যা, আমি এটাই বুঝি না। Moving on from that, current situation, I'm very hopeful যে if we are cooperative with them, as there are দুজন স্টুডেন্টসও আছে ওখানে, so I'm very hopeful that we'll see a new Bangladesh within like the next 2-3-4 months এর মধ্যে we'll see a new Bangladesh, like by December 16 বিজয় দিবস আসতেছে সামনে।
So BJP দিবস না, December 16 is as a Independence Day. So by the next Independence Day will be like hopefully see a few for positive changes, and I'm very hopeful আর কি এটা কারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে। বাট কারেন্ট সিচুয়েশন মধ্যে যেটা এখন হচ্ছে যে ডাকাতি অ্যান্ড এভরিথিং, আমি কাইন্ড অফ কনসার্নড অ্যাবাউট দিস, বাট ইফ দ্য যেটা শুনতেছি যে নেক্সট ফিউ উইকসের মধ্যে দ্য কপস উইল বি ব্যাক, সো ওভারঅল একটা কিছু একটা মানে দিস ফেজ উইল বি ওভার হোপফুলি। Oh yes, the cops will be back. I can finally complain to someone about my stolen property so that they can do nothing about it. Amazing. সাইম ভাই আসেন নাই? He's frozen in আসি তো। paranormal activity. Brother, it's... Oh, okay, he's back. All right, gentlemen, I hate to be the one to call this to an end, but I actually have a deadline. I am contributing for TBS again, and I have to write an light-hearted article about Gen Z's humorous response to everything. So yeah, I gotta go work on that. Oh, Skibidi Riz. Skibidi Riz. Oh no, that was terrible. Okay, I'm glad we're ending this. All right, gentlemen, thank you so much for having me. I look forward to being back. That was terrible. That was terrible. It was actually fine up until just then. No co-host. Take care, bro. Take care. Really nice to have you with us. আমি শেষ করতে চাচ্ছি যে লেটস বি হোপফুল অ্যাবাউট দিস নিউ ইন্টারিম গভর্নমেন্ট, লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট, অ্যান্ড উইল বি ব্যাক উইথ দ্যাট র্যান্ডম পডকাস্ট উইথ দ্য ব্র্যান্ড নিউ সিজন। এটা টেস্ট এপিসোড ছিল, সো উইল বি টকিং অ্যাবাউট র্যান্ডম শিট। আজকে উই ওয়েন্ট আ বিট সিরিয়াস, বাট সামনে উইল টক অ্যাবাউট র্যান্ডম শিট আবার। ফারহান, দেখো আমার লাল গামছা। They rebooted my country, bro. They rebooted my country, dog. All right, I gotta go. Later, gentlemen. Bye. Amazing. Bye. ফারহান, বল। শোনো, তুমি একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ, আমি অলওয়েজ সিরিয়াস। আপনি অলওয়েজ সিরিয়াস, এটাই ঝামেলা। হ্যাঁ, অলওয়েজ সিরিয়াস, এবং পডকাস্ট অলওয়েজ সিরিয়াস হতে হবে এখন থেকে। সো উই আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট দিস সিজন। আমি এখনো কথা বলিনি সাইম ভাইয়ের সাথে, আজকে জাস্ট র্যান্ডমলি অ্যাজ দ্য নেম আমাদের অ্যাজ আওয়ার নেম গোজ দ্যাট র্যান্ডম পডকাস্টে র্যান্ডমলি উই টেস্টেড আউট, যেটা অলমোস্ট 1 ঘন্টা 2 মিনিট হয়ে গেছে। সো যারা কমেন্ট করছো থ্যাংক ইউ। হোপফুলি সামনে আরও ব্র্যান্ড নিউ টপিকস নিয়ে কথা বলবো, অ্যান্ড হোপফুলি উইল বি ব্যাক নেক্সট উইক সেম টাইম সেম ডে, থার্সডেজই করবো এখন থেকে। আমি দিস সিমস লাইক আ পারফেক্ট টাইম, অ্যান্ড এই তো সাইম ভাই। Yeah. Take care, everyone. Bye. বাই। লিভ স্টুডিও দিচ্ছি। বাই।